झूमेगी धरती झूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে আমাৰ বিদ্যালয়ে এইবাৰো পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগঠিত ৰাখি এটি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ সুস্থতাৰ অবিহনে পৃথিৱীত মানৱ তথা জীৱৰ জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয়, এইটো কথা আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থপূৰ্ণৰ বাবে প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰে আৰু আমাৰ নিজৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে। আৰু এই ধ্বংসমুখী প্ৰৱণতাৰ পৰা পৃথিৱীক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ অৰ্থে বহুতো কাৰ্যকলাপ গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই নতুন নতুন শ্লোগান লৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে। এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পোনপ্ৰথমে 1973 চনৰ 5 জুনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই উদযাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ প্ৰাকৃতিক before also he came here, actually, he's my guru also, okay? And again, Sujya Burwa. And do you know Sujya Burwa? Sujya Burwa? That you see, he is a very famous artist, okay? And again, not only artist, is a sculptor also. And again, you see, our Susmita Madam is here, our art school president. So all the programs is present here. So you know that here today we are gathering here to observe the Environment Day. No? So it's hot, no? That's why you say I don't take much time. So why we are observing the Environment Day? Because we should be aware of our environment. Today, all over almost 143 countries, all together they are observing this Environment Day. And the aim of this year today's is that you see, we should take care of our nature. Remember it, we should take care of our nature. People also, I was going on telling that here we try to avoid the polythene or don't not cut the trees, no? So if the environment is good, then remember it that you see, we also will be fit, healthy. Okay? So it's hot, so that's why you say I not take much time. So just you remember that you see, we have some responsibility for our environment. Okay? So thank you, have a nice day. জানিছাই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আজি আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো কিয় পতা হয় ইতিমধ্যে গম পাইছা
এইবাৰ বিষয়টো হ'ল আমাৰ কি আছিলে আমাৰ মাটি আমাৰ ভৱিষ্যত এইটো আমাৰ শ্লোগান হৈছে এইবাৰ এতিয়া মাটি আমি কেনেকৈ নষ্ট কৰিছোঁ মাটি নষ্ট হ'লে আমাৰ গছ বন নগজিব আৰু গছ বন নগজিলে আমি জীয়াই থকা সুবিধা হ'ব প্ৰাণীবিলাকে মাটি আমি কিয় নষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ জাবৰ জোঁথৰ পেলনীয়া প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকটো পেলালে কি হয় মাটিৰ উৰ্বৰতা নষ্ট হয় আৰু তাৰ গছ বন নগজে আৰু গছ বন নগজিলে আমি অক্সিজেন নাপাম অক্সিজেন নাপালে আমি প্ৰাণীবিলাক ধ্বংস হৈ যাম আৰু পৃথিৱীৰ উষ্ণতাটো বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে কিবা কিবি গছ পুলিটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আমি প্ৰত্যেকে একোটা গছ পুলি ৰুব লাগে একোটা গছ পুলি ৰোৱা সমান 100জন কৰা ভাল পোৱা গতিকে আমি সকলোৱে গছ পুলি ৰুই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন গতিকে সকলোৱে আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে প্ৰতিটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আমি একোটা গছ পুলি প্ৰত্যেকে ৰুব লাগে আচলতে তোমালোকৰ কথা কোৱাতকৈ আজিকালি আজি কাম কৰাৰ কথা আছে সূৰ্য বৰুৱাই চুঙা সাজিবলৈ শিকাব কাগজৰ চুঙা এই কামটো কেলৈ শিকিব লগা হৈছে কাগজৰ চুঙা সাজিবলৈ কেলৈ শিকিব সৰু কাম এটা সেইটোকে কওঁ প্ৰতি বছৰে আমি পৰিৱেশ দিৱস পাতোঁ পৰিৱেশৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি দুটা কাম কৰিবলগীয়া হয় এটা হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ কথাও মুখস্থ কৰিবলগীয়া হয় নহয় যেতিয়া আমি ৰচনা লিখিবলগীয়া হয় প্ৰয়োজন पेड़ लगाए पर्यावरण को सजाए आओ पेड़ लगाए पर्यावरण को सजाए আগবঢ়াব তাৰ বাবে মই মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ Everyone.
Honorable Chief, respected Principal Sir, teachers and all my dear friends. My name is Koshali Kamar and I'm from class 6 and today I'm going to be delivering a speech on World Environmental Day. World Environmental Day is celebrated on 5th of June globally. On this day, we spread awareness about the environment and the need to conserve it. Moreover, it is essential to advocate for a cleaner environment and conservation of nature. It is quite simple as when we try to conserve the environment, the future generation will be able to lead a healthier life. World Environmental Day is the perfect opportunity to make people aware of this issue we are facing and how we can contribute in saving it. World Environmental Day strengthens the world and ensures that nature is preserved at all costs. It throws light to the causes which are causing serious harm to our environment. For instance, industries and factories a day to respect, celebrate, and understand that every day is Earth Day. Let's commemorate this day by restoring our planet. Let's talk to our friends, neighbors, and relatives and encourage them to make positive changes. Remember, when we honor the earth, we honor ourselves. First of all, I would like to call Neha Devi of class 5 for her speech. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं 5वीं कक्षा का छात्रा नेहा देवी पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। पेड़ पौधों से सजी धरती का सपना हो साकार, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का बस यही आधार। संपूर्ण विश्व में 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब भली भांति यह जानते हैं कि हमारे जीवन में पर्यावरण का कितना महत्व है। पर्यावरण की वजह से ही मानव जीवन का अस्तित्व है। इसी कारण हमें प्रतिदिन की सारी सुविधाएं प्राप्त हुई है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में मनाया गया था। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का नारा है, एक पृथ्वी। Respected principal sir, teachers and all my dear friends, today is 5th June and we are celebrating World Environment Day. We celebrate this day to raise awareness for environment protection. This day was celebrated for the first time on 5 June 1974. It is very important for everyone to save the environment. Theme for World Environment Day 2024 is Campaign focuses on land restoration, desertification and indoor resilience under the slogan Our Land, Our Future. Thank you. Good morning everyone, respected principals and teachers and all my dear friends. Today I am here to give a speech on World Environment
Environment Day is celebrated on 5th June every year. Its main aim of this day is to reach rights, needs among people to protect the environment has given so much. Good morning, all of you, respected principals, teachers, parents, and all my dear friends. Today I am here to give a speech on World Environment Day, and I am thankful to you all for giving me this opportunity. Environment. June 5th is celebrated as World Environment Day by all over the world. It is a day to spread awareness about protecting the environment. June 5th was declared as World Environment Day by the UN General Assembly at the Stockholm Conference on Human Environment in 1972. It leads to the creation of the United Nations Environment Programme. The first World Environment Day was celebrated in 1974 in Spokane, USA. The themes of World Environment Day was 2024 is land restoration, desertification, and drought resilience. The slogan of this event will be Our Land, Our Future. Thank you. Good morning, everyone. My name is Situl Sundram from class 4. Today I am here to tell a speech on World Environmental Day. Every year in June 5 we celebrate World Environmental Day, and today I got golden opportunity to talk about this special event. First of all, it is a day on which we spread awareness about the environment. Thank you. Everyone and honorable guests, respected principals, teachers, and all my dear friends. Today I am here to say about few lines of World Environment Day. World Environment Day reminds us to strengthen the world and consume the natural resources to all costs. That throws lights to the causes which are causing serious harm to the environment. For instance, industries and factories are contributing. Everyone, respected principals and teachers, and all my dear friends. I am Victor Senswa from class 6, and I am here standing in front of you all to say a short speech on the topic of World Environment Day. World Environment Day is celebrated on 5th of June every year. In this year, we should wake up before it is too late. Our environment contains natural resources, light, water, air, etc. Plants and animals are also part of our environment. Due to human population, our environment getting affected. Knowingly and unknowingly, we are causing a damage to our environment. Thank you. Good morning, everyone, respected principals, teachers, and all my dear friends. I am Armani Das of class 7. Now I will deliver the short speech on topic the World Environment Day. World Environment Day has been beginning in 1947. World Environment Day celebrated 5th of June to spread awareness and propose policy for the protecting of environment. Good morning to everyone, honorable chief guests, respected principals, teachers, and all my dear friends. Today I am standing in front of you all to deliver a short speech on World Environment Day. World Environment Day is celebrated on the 5th of June. It is initiative to create about environmental degradation. Also, it aims to encourage actions to reduce ecological destruction around us. This day reminds us of our responsibility to protect our planet and work toward a sustainable environment. We can help in achieving this goal by planting trees, reducing waste, and conserving water. This year, World Environment Day campaign focuses on land resources
restoration. I am here to give a speech on World Environment Day, and I am thankful to you all for giving me the opportunity. Begin in 1974, the World Environment Day is celebrated every year on 5th June to spread awareness and propose policies for the protection of environment. It is one of the biggest campaigns of United Nations for rising दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। जागी धरती के लिए एक जोत है, जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो हाँ, बोया तो फल पाया हो हाँ।
छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। झूमेगी धरती झूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। झूमेगी धरती झूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। मिलजुल के पेड़ों को
आओ लगाए हम धरती को मिलके सजाए।